ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು CSI ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಿಮಾ ದೇವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೀತಿಯ ರೋಷನ್ ಜತ್ತಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿದು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಿಷನ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಅವ್ರದ್ದು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಲಾಂತನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಆಶಯ ಪ್ರಕಾರ SLCಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು PUC ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, SLCಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ION ಸೋನ್ಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಐವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೇನಿಯಲ್ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೂ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಜತ್ತಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೂ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಐವನಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬೆನಯ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಿಮಾ ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸೋಣ. ನಾವು ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಅವರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸುಲಲಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವೊಂದಿಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಿಮಾ ಸಭೆ, ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸು. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಷನ್ ಜತನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Okay, so I have prepared and come. It is my pleasure to introduce our esteemed resource person for today's session, Dr. C.K. Manjunath. Dr. Manjunath is a distinguished academician with over 26 years of experience in education and research. He holds an integrated PhD in the application of neural networks on biomedicine from IISc Bangalore and MIT Boston, USA. Dr. Manjunath has played pivotal roles in various educational institutions, leading initiatives in curriculum development, innovation centers, and student mentoring. His dedication to fostering academic excellence and his innovative teaching methodologies have made a significant impact on countless students and educators alike. Dr. Manjunath has been recognized with the Young Scientist Award for his outstanding work in IT related to biomedicine and has delivered numerous lectures inspired by Dr. APJ Abdul Kalam. He has also co-authored educational materials, served as an editor for academic publications, and contributed to national educational programs. Currently, Dr. Manjunath serves as the head of training and placement at Sri Madhwa Vadiraj Institute of Technology and Management, Bantakal, where he continues to mentor students and lead initiatives for their overall development. We are honored to have Dr. Manjunath with us today to share his insight and expertise. So, without further ado, I invite Dr. C.K. Manjunath to commence today's session. Thank you so much, sir. Thank you. It was a gracious welcome by Dr. Roshan. In fact, few days back, when Roshan sir called me asking for this program, I didn't know what to speak. He has chosen a wrong person that you will all understand in another few minutes from now. And I wanted a publicity. I said, yes, I will come. He said, you come, I will give you a big publicity. So now you need to decide whether I have to be here for next few hours, few minutes, or few seconds. What? Hours. Then you need to sleep. Okay. I'm very honored to be among such gracious people, and to tell you frankly, I have a long association with CSI group. My dad worked in CSI organization for almost 33 years. He was a high school teacher in Bellary, and that's where first Kannada Bible got printed and published. I was just telling Roshan. And I always used to enjoy Christmas days because that's the only period my house used to get filled with variety of cakes.
Otherwise, I never used to get it. Yes, coming back to today's discussion, sir wanted me to talk about the competitive examinations. Now, before I get into this crack, since you are all in the first year, I want to tell you the reality behind why should we take these exams and what is the importance that lies behind this and what is that preparation that will achieve you to reach this success. That's the reason I've used a word called path to success. See, what is the way you can reach to it and proven strategies. It's not my strategy. What has been done by many seniors by now, that I am going to discuss, and how did they succeed, what made them succeed. Okay, this is the thing. You can stop me anywhere, anytime for any discussion that you would like to have on this. I will be running through the flow, and anywhere you want to do this, you can do it with me. Before I do this, can we play a small game? Can we play? You can sit and play. You don't have to stand up and down. Shall we all play? Will you all join me? No restrictions. It's a very simple game. 1, 2, 3 and 4 I will count. But few instructions I will give, accordingly you should clap your hands. When I say 1, you have to clap thrice and you should look to your right. What will you do? Which is your right? Sure. They will see the wall. You can see that. How many times you will clap? 3 times. When I say 2, you have to clap 4 times. You have to touch both the legs, crossing your hands and say hi. Oh my God. So many things. So when I say 2, what are you going to do? 4 claps. Then when I say 3, you have to move your hands very fast, but no sound should come, and you have to open your mouth and say ah. 3, when I say, what will you do? Forcefully you should move, not like this. But sound should not come because it's getting videographed. If sound comes, you all have to leave this room. You're all out. If you want to make me out, you will not make the sound. Then what will you say? Okay. When I say 4, you have to clap only once and lift both the hands and say hi. No words, just say like this. Done. Now we will have a net practice game. Trials now. Okay. 1. How many claps? 1, 2, 3. Okay. To the right. 2. No voice is coming out. You didn't have lunch? Yeah, 2. What will you do? Yes. 3. Good. 4. Done. It's clear. Now you should not make mistake. If you are out, you have to stand up. Done. Ready? 1, 3, 4, 2, 3, 1. It's not happening. 4, 1, 3, 4. All getting confused. Now I'll play second game. 1, 1 clap, 2, 2 claps, 3, 3 claps, 4, 4 claps. 1, 2, 3, 4.
Was this easy or first one was easy? This is easy. See, this is how we have studied throughout our life. And competitive exam is first one. It has got challenges in it. Too many instructions, too much of thinking, too much of work to be done, and we get lost in it. So we'll proceed to know how do we go further. So you will help me? Yeah, thank you. Can somebody read this for me? Yeah. Sit and read, don't stand. Oh my God. Who is the Steve Jobs? Who is the Steve Jobs? You don't know. Huh? Founder of, very good, founder of Apple, correct. Now see, what a beautiful statement he has got. People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do it. Who do not have this craze, they will not do anything. Am I right? Now you people are sitting here in front of me for something like this. All of us who are there behind you now, we all want you to do this work. And to break open your craze, we will help you. But you should have the fantasy to create that craze into the world. Now each one of you have a big dreams. Am I right? This one wants to get into neuroscience. Huge complex. Whole world doesn't know much about brain. Now each one of you like this, you have such a big dream. But to reach that, if you don't have enough craze in your mind, we can't crack it. Nothing is easy in this world. Am I right? So prayer does so much for us. See, the Almighty will strengthen you only when you show this sincerity towards Him. Am I right? If we disrespect God, will He bless us? Definitely not. He will tell us, correct yourself. Now, friends, we are all under a very safe umbrella. Such a big team of people are there behind you to support you. I want you to develop this craze. Now, what is this craze I am talking about? See, you have 2 years of syllabus. 2 years of your 4 subjects. Some of you have 3, some of you have 4. PCMC who has taken, you have to prepare only for physics, chemistry, maths. Those who have taken PCMB, you have to prepare for 4 subjects. Now these 4 subjects are 3 subjects which you are going to take. You need to do something extra in this. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸು? Every day you must have a planning. Planning for what? Planning for your regular studies, college studies, planning for your competitive exams, planning for your dream that you have in your mind. So 3 big plans need to be prepared here. Now to do this preparation, first of all we want each one of you to put your time. And all of us have got only 24 hours. Am I right? In that, how many hours we sleep? 8, 10, 15, 20. How many hours? Only 6 hours. How many hours you use mobile? How many hours you are on social media? 2 hours minimum. Facebook, Instagram, WhatsApp, XYZ. Correct?
To change DP and status only, it takes a lot of time every day. After all that, if there is a time, then we search for the God, go for the prayers. Am I right? My request is, now you have to change this turn. The plan which I am discussing with you to create this grace, there are some things you have to forego. Can you do that for me? If you assure me that, sir, as you say we will do you, then I'll assure on behalf of each one here, we will help you to reach your dreams. Correct, sir? You must assure us, sir, you tell us how we want you to work, we will give you the path, but you must do that sincerely for that. That's what sir said in the prayers. Even he will like those people who go with lot of sincerity. And there is no shortcut to success, my dear friends. All these who have achieved, and their achievement is only through the hard work. And you listen to each one of their childhood story, they never had this kind of comforts. Itta sir nimige avara ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋರು ಇವರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸು? ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. Friends, now we have given you everything. See why they have to dedicate their time just for your dream and come and sit here on this Sunday afternoon, you tell me. Am I right? That means each one of us, we have some dream about you people. Your own dream, we want to help you to achieve that. And the day you become successful, we are going to celebrate it. That will be a Christmas day for us. Can you assure us, all of us, that you will do that, what we suggest you? Can you? Okay. Open your pads now. Just write your name. Write the heading as Path to Success. Next. I put 4 terms there on your slide. What are those 4 terms? Retain, apply, transfer, solve. If you read the first set of alphabets, what is that you are going to get? Rats you get. Now, let's work today's class on this basis. Now, first thing what you should write is, of the 4 subjects, which is the easiest subjects to you and which is the difficult subject? Very easy subject, very tough subject. If all subjects are easy, you can write all subjects are easy for us. If all are tough, that also you can mention. Done? Bharathiya barililva? Barde. Okay. Which is easy to you? Maths and? Okay. My favorite paper, chemistry. Okay. Biology is easy. Madam? Chemistry and maths. So? Maths, physics easy. Okay. Maths is easy to you. Only maths. Okay. Now what is tough to you? Biology and physics. Physics. Biology, physics. Chemistry. 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 Okay.
Chemistry is a big mystery to many of us. Okay. But I teach chemistry. Oh God. Roshan sir did a mistake. You should have checked with him. Isn't it? He made a mistake bringing a chemistry teacher here. I sent one paper to all of you. Did you solve all questions? No. Have you tried at least? You have solved it? Okay. Oh, done. Almost all? Some you did not understand. Okay. How many of you have solved all 30 questions? Nobody. 25? You are done. You did not get, or you? You did all. Okay. How many you did? Huh? 20. 20? 25. All. All are correct? Okay. Now this discussion I will take it up. You have to give me all your papers. Then, now why subject becomes tough or easy according to you? Why subject becomes tough or easy? ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಬೋತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ why it is easy to you, why it is tough to you? It's easy. They don't teach you the way you want. Is this the same answer? Now, you all go to a restaurant. Now, Roshan sir took me to MTR. We had nicely there. He gave me one good lunch there. Now, Roshan sir, let me say, after this class, he will take us back to MTR. Sir, you will take us? He is ready. Now, when we go and order masala dosa there, is the cook same for all of us who makes masala dosa, or is he a different cook that is going to cook different masala dosas? Same cook prepares for all of us. Am I right? And is masala dosa given to all of us is of the same nature or different nature? Same. Taste? Same? Different? Same. She says different. Is it so? Now you take us to the restaurant where you go. We will check with that cook. Okay. Why did I ask this question of MTR now? And why we were talking about seriously on easy and tough subject, and why MTR came in between. So give us. You can give. Tell me, why did I bring the concept of MTR cook here? The batter what is made for dosa is same. That place where he is going to put dosa, that pan is same. Stove is same. Taste need to be same, correct? Why different? Madam is going to be there till we all eat. Roshan sir will stand behind him. Hey, ನೀನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. Not one day, today you tell. Oh, he doesn't like you, so he will put lot of things. That also Roshan sir will take care. ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಹಾಕ್ತೀಯೋ ಅವಳಿಗೂ ಅದೇ ಹಾಕಬೇಕು, he will say. One question to all 6 of you.
When a teacher is in your class, when he or she teaches, do they teach individually? No, right? They teach everybody the same. Same syllabus, same text, same question. But when it is asked in the exam, marks are not same. Is the problem with the cook, cooking, or with the person who is eating? Am I right? We have never understood this. When Sir prayed for all of us, when Sir welcomed us, all of us, there was no duty for them to welcome all of us. There was no duty for him to pray for all of us. Why did they do? Same way, when a teacher is teaching you, no teacher will teach with any bad intention. The problem lies with the people who receive it. That is where the judgment differs. Am I right? All of you have got nicely from your mom and dad? Batting, 2020 match and all. It's played. Who beats more, mom or dad? Dad. Mom. Dad. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. No one beats you. What a blessing you have, man. Your parents are here. Huh? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Both. That is real truth. From where this third man came into the third umpire. Dad and mom are safe here. He is your villain. Okay. Now, this beating, when it happens, that remains permanently that problem, or immediately that action changes. They take you for outing, one ice cream you get as a gift. Am I right? And you cry little more with your side effects. ಅಲ್ವಾ? ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ, ಒಂದು ಬರ್ಗರು, ಕೇಕು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏಟು, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದಾನೇ ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ಈ ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ಉಳಿಯತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. Friends, my earnest request is, the problem lies with your learning. Please understand that. This is what I and Roshan sir, we had planned for this session to tell you. To crack these competitive exams, you have to correct yourselves. We can't change the teacher. Can we change your college teacher? Can we change your syllabus? Exam? Nothing can be changed. Who can be changed is who goes and performs. And I'll tell you, there is nothing called easy and tough. There is nothing called easy and tough. The way you look at it, it happens like that. You have got a fear on it. You are not able to grasp it properly. Your basics are not strong. You don't get connected to the subject. These things make you, the subject is tough. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಕಿ ಅಂತ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಸೀದಾ ಹೋದ್ವಿ ಮೂವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೇರೆ, ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆಯ್ತು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಮೂವಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು. ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆಯ್ತು ಹೋಗುವ ಅಂತ. I was thinking, when did it start and how did it end? First of all, I was not interested in that movie. And number two, forced by my wife and daughter, it was making me to watch it. In between, I was doing my college work, sending mails, responding and all.
Popcorn also I did not finish. Movie also I did not watch. I didn't get to know when movie got over. But there is a movie called Three Idiots. Have you watched it? I've seen this movie 64 times. When I used to travel Mangalore, every day I had that movie in my mobile. And I used to enjoy watching it. According to the public, Kalki has got a very high rating and lot of earning. Three Idiots did not earn so much, but it was a good movie. But according to me, Three Idiots is favorite. Same issue here. The one which you concentrate and go deep into it, you start liking it. Adishta agak shuruvaat. Who are your favorite singers? Whose songs you listen more? All. But any favorite singer? Okay. You don't listen. No favorite. Oh, nice. Okay. Good. Oh, there are so many. Good. Which is the instrument you like the most? Piano, guitar, violin, keyboard, piano, guitar. See, each has a different decisions. Can you name anything? Piano is good, violin is bad, drums good. Can we nominate like that? It's all according to our taste we go with it. Now, I would like to apply this principle where it is tough. Let's go with this. Now, what to retain? Let me start with my chemistry. How many have chemistry problems? Tough 1, 2, chemistry tough to 2 of you. Now, what can be done in chemistry? Chemistry is little like there are certain areas which we don't understand. We can't see it properly. Benzene ring, they write. On hexagon, they draw. The person who draws the hexagon also, he has not seen benzene. Am I right? Your chemistry teacher, you go and ask, sir, ma'am, have you seen benzene? They will say no. They write that hexagon ring with 3 alternate double bonds. Now, what makes you to remember benzene always with that hexagonal ring? And 3 is, if you can retain some interesting facts about it. Am I right? You all play computer games? Go to Roshan sir, he will teach you nice games. All Android application, every morning they develop something. And they make us crazy to go behind it. Candy Crush you love? You play? You have scored? How many levels you have crossed? Oh God. You don't play? No. Okay. See how it takes you near to that. Now, to retain those things in your mind, the Candy Crush and all, you have applied lot of emphasis. Same way, to retain this aspects, you need to do lot of homework. One simple question I will ask you. First 20 elements of periodic table. Yeah, come, let's say. Number 1, hydrogen. 2, helium. 3, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. You are saying chemistry tough, it is coming out. 10 you reach without any problems. 11, sodium.
What is 17? Chlorine. 18. 19. Potassium. 20. And you say chemistry is tough. See friends, if you can retain those things in your mind, continuously repetitive work if you do on that and retain those aspects with you, it remains with you forever. Do you remember in your school days, your teachers always used to ask you to tell tables? Am I right? And only one table we remembered forever, that is 2 Vanza. 13 Vanza, 14 Vanza are all not there with us. 2 Vanza is with, because every time teacher asks, you will start with 2. By the time it goes to 3, teacher is slept, you are also sleeping here. So 2 was our favorite. See, 2 Vanza, if I ask you to say now, you have any difficulty in saying it? 16 Vanza? You never know. 16 Vanza, 16 Tenza, you know. Remaining, sir, you only say. Friends, the problem here is we don't do enough exercise to retain. And competitive examinations need lot of backups. Was this paper a tough paper to you? How do you describe? Easy, tough, very tough? Or 50-50? Medium. So you? Tough. Moderate. Okay. 50-50. Medium. Okay. Same answer said in different ways. Answer paper also you will write like this. See, erosion and all we lost here by reading all your answer scripts. Whatever you write, we have to read. And how many years we have read your answer scripts, we don't know. Friends, my earnest request is, every day you are learning something, you should find out shortcuts to retain that in your mind. And these shortcuts are not defined anyway, you should develop for yourselves. Fundamentals of all chapters. See, units and dimensions, physics, first chapter. There are few basic units, 7 fundamental units. Which are those? Meter, second, yeah. Amount of, okay. kg itself you forgot, mass. 7 fundamentals, and this itself is the important thing throughout. Now to retain this, please find out the shortcuts for it. Number 2, how do I apply this in my daily life? Applicational problems we need to work out. All your competitive exams will not have theory questions. Take whether it is CET, JEE, NEET or any competitive exam you take, it will have lot of applicational problems. So I am going to now take one sip of water. This water to reach my stomach, if it takes 3 minutes. If I drink a curd like this of the same sip, how much time it will take to reach my stomach? Answers, same time, delayed, reaches early, none of these. What is your answer? Same time, same. Madam, you are like Sidramaya. You are ready to go this side if the seat is ready for you, or you are ready to fight. Delayed. Same.
Only he is right. Curds are thicker compared to water. See, now the words are coming out. Viscosity, surface tension. Am I right? So simple. When you don't apply properly, you get wrong answers. And 90% of the students must have written same. Third, transfer. You have learned something today. Try to use that on various other problems. Your teacher has taught trigonometry, few basic fundamentals. Sine, cos, tan, cot, secant and cosecant, 6. On those 6, can you apply on various things and try to master that in the brain? And last, when all these things are perfectly done, retain, apply, transfer, the problem of tough or easy is solved. Am I right? Today onwards, my first solution to you is, what is tough to you? Those subjects you pick and start 1, 2, 3, first 3 things. Read more, practice more, try to find the shortcuts more and do that RAT on it. In another 10 days, you can tell me, Roshan sir is going to create one WhatsApp group for all of us. You can put your problems in it. How now chemistry is looking at you. How the chapter of units and dimensions is working for you. Motion in a straight line. Atomic theory. Anything, any chapter that you use, how it is helping you, what is happening. You can tell us that, we will answer back to you. That WhatsApp group you should use for that. No sending good morning, good night, good afternoon and all in that. That we will wish you. Okay. You need to tell me only the problems that you are facing in your subject areas. And we will try to sort out those problems. So next slide. Now I have 3 questions here. First question is, what are competitive exams? Question number 2, why these exams are called competitive and what is that fierce force in it? ಯಾಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ? Number 3, what are the advantages of these competitive exams? Sir, next slide. Now, so we'll go to next and we'll come back later here. See the exams that are there. One is JEE mains and advanced. Am I right? Number 2, Karnataka CET exam. Number 3, BITSAT examination. Birla Institute of Technology conducts that. NATA. What is NATA? For which course NATA is done? ಹೇಳಿಲ್ವಾ NATA? You should request Roshan sir to show you the Manipal Institute of Architecture. The building itself is so nicely they have designed it. To get into architecture, the national level exam is NATA NATA. Okay? It's an aptitude test. They don't check anything else. Do you have the ability to get into that architecture? Architecture really needs some creative thinking. National eligibility test, this got started some time back. Lot of issues are there with this, but if you take NEET examination, you can get into all medical courses. Medical, dental today,
all related to medical area is covered under that. Then ICAR does some courses. It's exclusively for agricultural research. I was planning to hear here. Anybody interested in agriculture? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಉಡುಪಿ 25 to 30 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ 33 ತಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 33 ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಷ್ಟು ತರದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಂದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಳಿಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The reason is we have lost that nativity. We have lost that original temper that it had. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ancestors, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, they were all dependent on agriculture and they had a very comfortable life. We moved out of it and problems started for us. And ICAR has wonderful courses. Veterinary sciences, CET ಮೂಲಕನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. And this is national level exam, AIPVT. ISER, IISER, ISER, Indian Institute of, anybody has idea about ISER? Scientific Education and Research. 5-year BS programs and MS program you have. ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ₹1 ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸುತ್ತೆ. I did one such program at Indian Institute of Science, 5 years. ನಾನು ₹700 ಕಟ್ಟಿ I had joined the Indian Institute of Science. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ₹701 ಬಂತು ವಾಪಸ್. ಆ ₹1 ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ₹700. ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. 5 years, every month they give you stipend. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಐಸರ್. Earlier we used to have KVPY ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ KVPY ನ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಸರ್ ನೋಡು ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಐಸರ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. NDA, Defense Academy, royal courses that we have in this country. Few years back they have opened this even for girls. Madlu bari boys were eligible for this, now even girls can take this. One of the prestigious course. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this data will be shared to you by Roshan sir. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇದು, where all it exists and what is the eligibility to get in. When do they conduct competitive exams? What preparations? All that you must get into this. Any doubt you get, put that into that group. I will answer it. Clear? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? No asking like that. I want you to work only specifically on this and ask me the questions. Last, Indian Navy and Indian Army. Friends, illantu, if you join this,
Not only you, even your family is taken care. This Independence Day, I had guest from the man who had worked in defense. He says, every year the recruitment into Navy, Army and Air Forces, around 1 lakh people are recruited, it seems. But not many join. They call for 1 lakh people to join. There is no company on this earth which take 1 lakh people. And unfortunate for us, people don't join. And the way you get the pay there, please have in your mind, if you join Navy, Army, Air Force, we are not put into the war field like this. Many of us have this as the wrong assumption. You can work like Roshan sir, sitting in their R&Ds. You can work on various kinds of technologies. 100 times the facilities these people have in their private system, you have so much there in your organization there. But entrance exam is very tough. Selection they do only on merit basis, no other things. No influence, no reservation, nothing works over there. It's only your aptitude, you get selected. Nothing else works over there. Sir, next slide. JEE mains, how the paper is. Paper 1, paper 2, paper 3. Paper 3 is exclusively for that only architecture. 2B is for architecture. If you are taking architecture, you need to answer this. Otherwise, this is not for you. Even this is not for you. You have to answer only paper 1. What it contains: physics, chemistry and mathematics. Section A, Section B. 20 questions under Section A, 10 questions under Section B. See, 20 plus 10, 30, 30, 30. What is the total number of questions? 90 questions. And it is all multiple choice, system based. So that's why it is called computer based test. No hard copies. Like in CET, they give you a question paper, OMR sheet. JEE, it is completely system enabled. They say at 2 o'clock your clock begins. And what is the duration? 9 to 12 means how many hours? 3 hours. 9 it starts, 12 it ends. Even at 12:01 you can't even answer one more question. And before 9 you can't start. Between 9 and 12, 90 questions are yours. No, I have marked two things over there, 20 and 10. This classification I will tell you little later. Is that clear? Paper 2 is for architecture, paper 3 is for planning. Here you get aptitude and drawing along with maths. Here maths, aptitude and planning papers. Again it is same, 3 hours papers. Now see here, for paper 1 and part 1 of paper 2, each subject have 2 sections. Section A will be multiple choice questions, 20 questions. Section B will contain questions whose answers are to be filled in as a numerical value. In section B, candidates have to attempt any 5 questions out of 10. So I have read 2 sentences here. One, numerical values. Numerical value means you have to solve it out. You have to mark the answer which is very appropriate.
Now 7.23, 7.25, I've got 4 answers here. Now my answer comes as 7.20. I get the answer as 7.20. Which one will you take? 7.23. Nevo? Avlu 2-3 enlo. Neeno? 2-3. 2-3. Now, how do you know that I am right? Answer is either in between this 2-3 or 2-5. You should specifically check. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? You cannot arbitrarily calculate. ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. This is exactly I am talking over there. And number 2, 5 questions out of 10 compulsorily you must attend. Otherwise they will not value that paper. 4 ಮಾಡಿದೆ, 3 ಮಾಡಿದೆ, 2 ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್. ಈಗ ನನಗೆ 93.7 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? First question you need to answer. The moment Roshan sir creates the group, you will all put me the answer for what do you mean by percentile. And 97.3.7 percentile means what? You have to tell me. And every year this percentile ratio varies in JEE selection. Last year the cutoff was 97.6. Whoever is 97.59 is also not considered. Did you get my idea? And according to your maths teacher, anything, this you write it as 97.6. Alva? Okay, this is above 5. 1 you add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. JEE doesn't allow that. 97.6, if the cutoff is like this fellow is out. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? This is the reason this exams become those tough. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ RATS, that's the only solution for it. Retain, transfer, correct? You more and you work ಮಾಡಲೇಬೇಕು, then it solves your problem. Retain, apply, transfer, retain, apply, transfer. So is this clear to you? Okay. There will be negative marking for both section A and B. For each question in section B, each correct integer value of answer using the mouse and on-screen virtual numerical keypad is in the place designed to enter the answer. For section B, the answer should be round off
to the nearest numerical integer. Three, 3, 7 you got. That's exactly what they are saying. To do all this, friends, you need to put lot of your time and energy. That's what I and Roshan sir we discussed while designing today's session. I asked him, even if there is one candidate, I don't mind coming and speaking, but you must work according to what we wish about you. 2 ವರ್ಷ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. Throughout your life you will be happy and we will enjoy seeing your happiness. Did you get my words? ಈ 2 years ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ time will not come back. Throughout your life you have to repent, and I am the standing example. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಷನ್ ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. During my CET I got 501th rank, 501, and during my period we did not had all this. 500 ranks ವರೆಗೂ urban general merit seats for medical. What is the difference? I got 501 and the cutoff of general merit seats was only till 500. What is the difference? ಎಷ್ಟು? ನನಗೆ 501 rank ಬಂತು. General merit cutoff was only till 500 urban seats. ಎಷ್ಟು difference? 1. ಯಾರೋ ಏನೋ ನನಗೆ 500 ಒಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರೋಷನ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಾನು. But will I get that back? I have to sit and repent. This must not happen. After that my journey was different. That's a different story. I went to one such institute where many people dream to go there, MIT Boston. That's a different story. But dream of becoming doctor, now we are there, all of us are behind you people. We will not give you a chance to fail. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಗೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. We will stand with you, we will help you. But you must assure us, sir, we will work very hard to reach your target. Only that assurance you have to give. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ this needs lot of your time and work. ಆ 20 questions or 10 questions ಇದೆಯಲ್ಲ, what you get we can never expect. 26th year my journey is in this. Till today I am not able to say which question is going to come. I have set twice the paper for JEE. ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. And year by year the complexity is increasing. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರೋದು. Preparation is needed and nothing is impossible on this earth. Clear? Sir, next slide. This is for JEE advanced. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ once you clear mains then only this comes. ಇದನ್ನ ನಾನು somewhere in the month of ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
you will write one paper. Ee sala bekar one baribodu ನೀವು, because you are eligible to write JEE paper next year, since you are in the first year. Next December nalli first paper you can write. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾನು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ how advanced works I will tell you about it. Sir, next slide. I've given you a few statistics here. What kind of marks allocation happens, how the distribution is done. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. This is for advanced. Now, the next part is NEET exam. Same problem, how JEE is. I forgot to tell you that the negative marking, if you do one wrong, 4 marks you are going to lose out. I think you all know about it. Am I right? Same way here. So, number of questions, botany, zoology, physics and chemistry, you will have this. Total marks is 720. Total questions is 200. 180 out of 200 questions to be attempted. If you write even 179, you are not eligible. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, 180 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನೀವು 34th ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದೀರಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೇನು ಕನ್ಸ್ ಬೀಳತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So 180 out of 200 questions need to be attempted. In each section, 45 out of 50 questions to be touched. ನೋಡಿ ಇದೇ criticality ಇಲ್ಲಿರೋದು. 50 questions and botany means 45 you must attempt. Zoology 45, chemistry 45, physics 45. Now, here one more thing. It's objective questions. All 200 questions, 200 questions are multiple choice only. All 4 options many a times look similar. You have to be very careful attempting it. Negative valuation exists here also and you will lose out 4 marks. Sir, next slide. NEET number of questions, how it is divided, how 720 gets divided. I have written part A, part B, 140 and 40, 35 questions and 15 questions. Clear? Sir, next. Friends, either I said right, I put the cutout only here. Now when it is called, who is eligible, when to apply, how to apply, I put this slide of 2020 program. So every year it is announced sometime during that period only. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವಿಷ್ಟು ಓದಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್.
ಇದಕ್ಕೆ ₹1 ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 5 years it is a sponsored program from Government of India. ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಸರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ even train ticket is given to you, first class train ticket they give you. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಅವನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಆ ತರ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೊರಗೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ದೇ. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 9 ಗಂಟೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ IAC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, 10ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋದು. ಆಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಫೋನು. 10:30 ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಬ್ಬ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದ ವೇ ದೇ ಟೀಚ್ used to be very unique. To tell you frankly friends, ನಾನು IAC ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ what is learning I have learned. And after I went to US, I learned the work culture. ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And Roshan said, to tell you frankly, senior most professors, they used to stay there day and night, solving problems, working with the students. The kind of work culture is entirely different. And some joy of learning. They get some solution, you should see the way they go and celebrate. Until they get that solution, nobody sleeps. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು 2 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 hours ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, NDA exam, another exam I dream of you. Prestigious exam friends. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5 years, the kind of life you will have here, it's a defense people, directly they take you into that. And the kind of technology you learn over there, superb. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ MIT-ಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ the kind of drones they have, you can't imagine about those technologies. Such technology you get to see. This is another exam friends. I've completely given you the picture. Cracking is very, very tough. Pass percentage is only 13%. 13% ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ NDAಗೆ. 5,600 ಹುಡುಗರು ಬರೆದ್ರು, 3 students have got selected. Sir, next, BITSAT, Birla Institute of Technology, another prestigious institute similar to Manipal but nationally reputed institute. This is another institute where you should see. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಗಿವ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. See, they have even B.Pharm there. Very unique course they have, and they are all tied with the world's best laboratories of the pharmacy. Beautiful programs ideli. Even with their Manipal MCOPs, there is a tie-up with the BSAT people. ಈಗಿನ present principal, our Muthalik sir, he is associated with them and they are doing some twin programs over there. With this, next,
ನಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 11 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 6 ಹೊಡೆದಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಗಿನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ JEE ಮೈನ್ಸ್ ತರಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಪರ್ಸು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 60, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 60 ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. PCMB ತಗೊಳ್ಳೋರು 4 ತಗೋಬಹುದು, PCM ತಗೊಳ್ಳೋರು PCM, PCB ತಗೊಳ್ಳೋರು PCB ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ CET ಕವರ್ಸ್. ಈಗ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಯೋಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು NEET. ಅದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು NATA. Engineering, B.Pharm, veterinary and nursing. These are the courses that you get under CET. Engineering ಗೆ PCM, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ PCB ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. B.Pharm ಮಾತ್ರ PCMB 4 ತಗೋತಾರೆ. Clear? Sir, next slide. ಮೆರೈನ್, ನೇವಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ URLs. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸೈಲರ್ಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ನಾನು URLs ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ get to know all the complete picture of it. Sir, next slide. Now what need to be done? Last few minutes to discuss with you. Number 1, decide what you want to do and which competitive exam you want to appear for. 10 exams ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 exams ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು JEE ಬೆಸ್ಟ್ JEE, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಟಾ. ಯು ಡಿಸೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ. My earnest request, today it's a good day, we all have met. Tomorrow onwards, make a plan to get up early. I think you have 2 types of timetable. Do you all get up early and read, or you sit for late evening and read? Early you get up. Night or early? Night you study. Night. Now my request is, ಆ ನೈಟ್ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಸಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಟಫ್. I don't want you to do that. I would request you, I have seen students doing it. They will put a message, 2 years I am out of social sites for my life's determination. I will come back once I succeed. You can put that message and you can exit. Best decision. Am I right, sir? ನೀವೇನಂತೀರಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 2 years ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ 2 years ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟುಡೇ.
At least UG programs ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Master courses, those who take medicine, PG programs are very tough to do. So my honest request to each one of you, put that determination in your mind. Sir, what about enjoyment? Yeah, we can enjoy. Social media ondena enjoyment ige. There are so many ways. You said you love piano, you love guitar, play that. Read books, go for a walk, sit and chit chat. No other work called Roshan sir. Don't waste time on social media. It's going to simply waste your time. Are we going to gain anything out of it? Nothing we gain. Simply it will take away our precious time. And you will get distracted. ಇದೊಂಥರ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಂಡ ಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ ತರ ನಿಮ್ದು ಲೋಡೆಡ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ದು. Take determinations. I will not compel you that you should do this, you should do that. But you must work. Sir, next slide. I have one set of words for which is given by APJ. This man has taught me 5 classes. That is why I wanted to tell you. Namgu ide tara madhyana band class tagoloru iವರು APJ. But I never used to like him. Ekandre what he used to teach never used to enter my head. But I started loving him after I went to States. There my guide connected me to this man, how brilliant he was, how hard working he was, how deterministic he was. At the age of 84, when he wanted to deliver a lecture, previous night, almost 3.5 hours, he sits for the preparation. And this man was not in need of such kind of preparation. He had whole encyclopedia in the brain. But he used to sit for preparations. So friends, my request is, follow him blindly. He is a ready-made answer for all our success. Came from such a family where they did not had even 3 times meals a day. Became the first man of this country. Can't we do that? We don't have that kind of struggle. Alva? ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. 49 country people have given him honorary doctorates. Harvard has celebrated this man and they say nobody can replace Dr. APJ. He was not a big achiever nor a brilliant man, but he was sincere, down to the earth. He was a man of principles. That's why he had success in his life. So friends, I want you to do this. Done? Before I finish, I have few questions to you. And let me see how you answer this. Can I? Let me go with. Friends, now we have some 6 questions to you and you need to answer these questions. Okay? I'll first give the questions, you answer it, don't discuss with anyone, then let me take the right answers from you. Who gets the right answer, they get an incentive from Roshan sir. Okay? Question number 1. Who is that physicist
who discovered the concept of gravity? The physicist who discovered the concept of gravity. Only answer, madam. Question number 2. Which is the main gas that makes up the Earth's atmosphere? The main gas that makes up the Earth's atmosphere. You need to give me the name of a British physicist who wrote the book A Brief History of Time. The man, the physicist who wrote the book A Brief History of Time. How many brains and the hearts does octopus has? How many brains and the hearts the octopus has? Very interesting one. There is one alphabet that is not used in the periodic table. Tell me that alphabet. The alphabet not used in the periodic table. Last question. What is the perimeter of the circle called? What is the perimeter of the circle called? Fifth question, previous. How many brains and hearts does the octopus have? And after that I asked, which is that alphabet? So who got 6? First 5, 4. So the first player is 4. You must give. Please call sir. Sir, please come. Clap, friends. Who has got 3? 3.5. Sir, second. Three. Sir, 2 3s. Sir, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ ಒಂದೊಂದು. ಒಟ್ಟು ಇನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. Sir, these 2. One to this girl, one to this boy. So last 2 to those 2. Yurigondu, Yurigondu. The last 2. So friends, our today's experiment was to tell you what you should do. Rest all you knew about it, and all things are available. Now all of us have one dream about you. You must reach out to your dreams, and we will all help you as navigators. We will work as GPS for you, but you must drive your vehicle and reach that distance. Will you promise me to do that?
We will not allow you to fail. We will take you to your dreams. We will achieve that success. But you must have a dreams. Agree? Assure me? All the very best. Thank you. Clap for yourselves. Thank you. ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ 8 to 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಮ್ಮರೈಸ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Sir, I have written down something else. Please make it a habit. Okay. By the way, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು, ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್. ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ಅವರದ್ದೊಂದು ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಅಪ್ಪ CSI ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಲೆಗಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನನಗಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ್ರು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಟಾ? ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 99%, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ನೌ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆವರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 85 ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಳಿದವರು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದು. ಈಗ ಇವಳಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಬೋತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಪಿಯಾನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ somebody is in violin. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಲಿನ್ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಪಿಯಾನೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ? Yeah, you started when you were 6. Now you are 16. So 10 years of practice. But do you call you are an expert piano player? No. Why not? Okay. Because it takes lots and lots of practices. Correct? I have ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ who's doing her MD now. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಮಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಯಾನೋ, ಯಾರೋನು AR Rahman Institute, but you never try to go there and did, right? You don't want to do it. So, but competitive exam hagagalla. You have to do mock test. See, there are some people who give the mock test. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ mock test, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ mock test ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಜಾಯ್ನ್ ಆದದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ then you started studying all these things. By the time when you come to second year, start having mock tests. The mock tests are available. Please join some of these courses. I will not recommend any of these things. ಈಗ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ, ವಾಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಎ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 200. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
For any competitive exam, you have to do a mock test. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವನು ಪಿಯಾನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10+ years ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಕಿಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಓಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ವಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ mock test. Subscribe any one of these the programs irtade. So you started writing mock test. Doesn't matter, you get less mark. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿ. ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಎರಡೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ನಾನು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಲ್ಕಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಲ್ಕಿ ಮೂವಿದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ ಅವಿನಾಶ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ಥಾಟ್ ಹಿಮ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗಾದ್ರೂ ಎದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್, ಚರ್ಚ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ. ಸೋಷಲ್ ಅನ್ನ ಇದು, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದನ್ನ ಕಲಿ. ಬರೀ ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಗೈಡ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಈ ಸೆಡ್, ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೋ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೋ. ಎಲ್ಲರ ಹಾಡು ಆಲಿಸಿಕೋ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನದೇ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೋ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಮನಿಸು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನದೇ ದಾರಿ ರೂಪಿಸು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ? ಇರ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಕೂಸನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಿಮಾ ಸಭೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತ್ತನ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಂದರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಅದರಿಂದ ಸುಶೀಲ್ ಜತ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐವನಯ ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏರಿಯಾದ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು CSI ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಿಮಾ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಷನ್ ಜತ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರುಣ್ ಕೋಟೆನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ